in consideration of the uniqueness of the wood forest. And we also invited KMI, Korea Marine Institute, which is an affiliated organization of the Ministry of Oceans and Fisheries. And finally, we also invited KOICA, which is a representative ODA grant-based ODA agencies in Korea. So now I am happy to start our third session by inviting Park Kyung-moon, who is a manager of K-Water. So for the sake of time, I will give just 5 minutes for him, and I'll be really strict in punctuality. Thank you. 네, 안녕하십니까. 예, 저는 환경부 그리고 GGI 협력사업 발표를 맡게 된 한국수정서의 박경문 과장이라고 합니다. 네. 본 프로젝트는 우즈베키스탄과 그리고 키르기스탄의 기후 회복력 강화를 위해서 GGI 기후 대응력 취약성 평가를 기반으로 수자원 분야 스마트 기술 도입 및 홍수 및 가뭄에 취약한 지역을 주민 대상으로 재난 대응 능력 향상의 목적이 있습니다. 네, 먼저 사업 배경입니다. 네, 본 프로젝트는 스마트 기술을 활용한 물관리 시스템을 통해서 기후변화 대응 능력을 높이고자 환경부, GGI, AWC 그리고 K-워터 그리고 KEP가 함께 협력하여 추진하게 되었습니다. 네. 추진 경위를 보면은 올해 4월에 환경부와 GGI가 그랜트 어그리먼트를 체결을 하였고, 그리고 올해 7월 GGI와 그리고 AWC, KEP 간의 파트너십 어그리먼트를 체결하였습니다. 네. 다음은 프로젝트 개요입니다. 네, 총 사업비는 1,070만 달러로 키르기즈스탄과 우즈베키스탄 접경 지역의 기후 대응성 취약성 평가 이후에 CCTV 3개소를 설치하고 그리고 스마트 펌프 및 수문 1대를 설치할 예정입니다. 네. 프로젝트 기간은 24년부터 27년 12월까지 진행될 예정이며 84만 톤의 온실 저감 가스와 그리고 온실가스 저감과 그리고 4,500개의 일처리 창출 등의 효과가 기대됩니다. 네, 다음은 프로젝트 참여 기구에 대한 소개입니다. 네. GGI에서는 프로젝트 총괄 업무를 수행하며 수자원 인프라 분야는 AWC와 K-워터 그리고 수자원 시스템 분야는 KEP가 담당을 하게 될 것입니다. 네. GGI는 자체 취약성 평가 방법을 활용하여 지역 대상의 위험도를 평가하고 이를 토대로 사이트 선정과 기본 설계를 진행하게 될 예정입니다. 네. KEP는 조기경보 모니터링 시스템 3개소를 설치를 통해서 홍수 및 가뭄에 선제적으로 대응하며 AWC는 스마트 물펌프 및 수문 시스템을 설치하여 농업 생산력 향상에 기여할 것입니다. 네, 보시면은 CCTV 같은 경우에 교량 위에 설치를 하고 이 설치를 한 시스템의 모니터링을 기반으로 향후에 홍수 또는 가뭄에 대해서 실시간 모니터링을 할 수 있는 시스템을 구축하게 될 것입니다. 다음은 스마트 펌프 및 수문 시스템으로 기존에 노후되거나 또는 설치되지 않는 농업 용수에 대해서 저희가 시설 분석을 하고 이후에 스마트 물관리 시스템, AI 등의 데이터 기반을 활용한 시스템을 활용해서 스마트 자동적으로 수문이 개방될 수 있는 오토 시스템 그리고 스마트 펌프장을 계속 설치해서 농업 용수로의 용수를 공급할 예정입니다. 네. 다음은 향후 계획입니다. 네, 2024년 GGI의 기후 대응 취약성 평가를 기반으로 평가를 기반으로 취약 지역을 선정할 예정이며 2025년 3개의 사이트 지역을 선택을 하고 이후에 기본 설계를 진행할 예정입니다. 2025년부터 26년까지 관련 CCTV와 그리고 스마트 펌프와 수문 설치를 진행하면서 사업을 준공할 예정입니다. 네, 마지막으로 K-워터 기술 홍보 동영상과 함께 GGI 협력 프로젝트 소개에 대해서 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 네.
presents 3 SuperGap technologies by leveraging years of know-how and digital technologies. The 3 SuperGap technologies encompass everything from dam operation for flood prevention to stable water supply for households. This total solution from K-Water is unmatched in all levels worldwide. Our first grand solution, the Digital Twin Water Management Platform, is designed to proactively mitigate the rising risk of floods resulting from global climate change. This innovative water management platform is based on digital twin technology. In a virtual world that replicates the real world, we use real-time hydraulic and hydrologic simulations to identify optimal solutions. The second grand solution, our AI water treatment plant, aims to ensure a stable supply of clean tap water despite the rapid changes in the operating environment of treatment plants. It optimizes processes by introducing AI that has been trained on K-Water's water management expertise into existing treatment plants. Through IoT sensing data collected throughout the entire process of water production and supply, AI models are implemented to make real-time predictions and decisions, enabling self-operation of water treatment processes. Through this transition to autonomous operation throughout the water treatment process, we have dramatically enhanced operational efficiency, further mitigating human errors. Our final grand solution is Smart Water Network Management, SWNM. This technology is designed to proactively address the frequent leaks and water quality issues caused by aging pipelines. By incorporating IoT and AI technologies into pipeline management, it efficiently controls water leaks and ensures a reliable supply of clean tap water. K-Water's SWNM arranges the network of pipelines into optimal blocks and sets up equipment for effective flow measurement and communication. Through IoT technology, leakage detection sensors have been installed within the network, and AI technology is used to enhance detection accuracy and predict leakage points, enabling faster and more efficient leakage management. Active pressure reducing valves receive threshold pressure to adjust the pressure reduction amount in real time, effectively reducing overall water leakage. This ensures stable pressure management even during usage fluctuations, during day and night in large-scale water supply. Through the use of water quality sensors within the pipeline network, real-time monitoring is being achieved. In case of any abnormal situations such as contamination, discharge mechanisms are automatically triggered to maintain optimum water quality. Operational information of the pipeline network is displayed through an integrated operating system, allowing for the monitoring and operation of the entire network. K-Water is committed to developing advanced technologies that will lead the world. Through continuous technological innovation and unique water management services, we aim to become the ultimate water management partner in both Korea and abroad. Thank you so much, Park. Following his presentation, so I'm happy to invite the project manager of this Kyrgyzstan-Uzbekistan Smart Water Management Project. 저는 키르기스 우즈베키스탄 홍수미 기후변화 대응 스마트 관계 시스템 구축 ODA 협력 사업을 담당하고 있는 GGGI 키르기즈스탄 사무도 프로젝트 매니저 서혜령입니다. 네, 시간이 없는 관계로 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 네, 박경문 과장님께서 기술적인 부분 굉장히 잘 설명을 해주셔서 저는 조금 사업에 중점적으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 저희 사업명은 홍수 및 가뭄 관리의 혁신적인 스마트 관계 기술을 활용한 중앙아시아 지역 기후변화 대응력 강화 사업이고요. 네, 이름이 너무 길기 때문에 홍수 및 기후재난 관리 사업이라고 제가 칭하도록 하겠습니다.
이 사업은 2024년부터 2027년까지 4년 동안 진행이 되는 사업으로 총 프로젝트 금액은 한화 138억, 미화로 1,000만 달러의 자금이 투입이 될 예정이고요. 한국환경부 기금으로 진행이 됩니다. 사업 지역은 키르기즈스탄과 우즈베키스탄 접경 지역인 탈라스 알라투 그리고 페르가나 밸리에서 세계 우선 지역을 선정하게 될 예정입니다. 키르기즈스탄 우즈벡 접경 지역에서 기후변화 대응 사업을 계획하게 된 배경에는 중앙아시아 지역이 최근 지구 온난화와 기후 변화로 인해서 빙하 해빙이 급증하여 홍수 및 산사태가 빈번하게 발생을 하고 있고, 이에 따른 도로 유실이나 사회 기반 시설 붕괴, 농업 생산량 감소 등의 피해를 겪고 있는 등 기후 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 홍수 등의 자연재해 증가로 취약계층 및 지역 주민의 안전과 생계가 위협을 받고 있어 홍수, 수자원 관리 및 조기 경보 시스템 도입이 시급한 상황입니다. 네, 사업 목적을 살펴보면 통합 수자원 관리 기술을 통한 키르기스 우즈벡 접경 기후 변화 취약 지역 및 취약계층의 기후 및 재난 대응력 강화가 되겠고요. 이에 따른 기대 효과 및 직접 수혜자는 키르기즈스탄과 우즈베키스탄 접경 지역의 홍수 및 가뭄, 그리고 산사태에 취약한 지역 주민 약 2만 5천 명의 기후 변화 적응력 강화, 지식 공유 및 역량 강화 트레이닝을 통해 150명의 현지 정부 관계자들의 홍수 및 기후재난 관련 역량이 강화될 것으로 기대를 하고 있습니다. 그리고 홍수 예방으로 약 1,500헥타르에 달하는 자연 자본이 보호되는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 약 400만 명의 지역 거주민들이 간접 수혜를 받을 것으로 예상을 하고 있습니다. 네, 프로젝트를 통한 성과 및 산출물을 간단하게 살펴보겠는데요. 먼저 성과로는 첫째, 지역적 기후 보건력 강화, 둘째, 중앙아시아 지역의 홍수 및 가뭄 관리를 위한 혁신적인 스마트 기술 도입, 셋째, 재난 감소에 따른 녹색 일자리 및 수익 창출이 되겠습니다. 이에 따른 산출물로는 첫째로 수자원 및 재난 위험 관리에 대한 지역 기후 보건력 및 녹색 성장 평가 실행, 여기에는 사업 지역 기후 위험 취약성 조사, 그리고 수자원 관리 기초 조사가 포함이 됩니다. 둘째로는 혁신적인 스마트 기술 시범 적용을 통한 물 관련 재난 위험 관리 능력 강화. 이 프로젝트에서 가장 중요한 부분이고 가장 많은 예산이 투입되고 있는 부분인데요. 여기에는 홍수 예방을 위한 실시 조기 경보 CCTV 시스템을 포함한 복합 조기 경보 시스템 시범 운영 시설이 총 3곳, 키르기즈스탄에 2곳, 그리고 우즈베키스탄에 1곳이 설치가 될 예정입니다. 또한 혁신적인 스마트 양수 및 수문 관리 시스템이 세계 우선 지역 중에 시범적으로 키르기스탄의 1개 지역을 선정해서 설치가 될 예정인데, 이 공사와 관련해서는 말씀드린 대로 수자원공사와 KEP 한국 파트너들이 진행을 하게 될 예정입니다. 네, 산출물 세 번째로는 장기적 관점의 상업성 있는 대규모 사업 및 자금 조달 방안 개발, 최소 5천만 달러 이상 자금 마련을 위해서 대규모 사업 개발 제안서를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 네, 산출물 네 번째를 살펴보면 홍수 관리 및 조기 경보 시스템의 국가 표준화 정책 도입에 따른 역량 강화와 지식 이전이 되겠습니다. 저희가 네, 주요 성과물로는 사실 이렇게 프로젝트를 시작한 게 이제 4개월 남짓밖에 되지 않았기 때문에 크게 성과물을 내기는 좀 어려운 상황이고요. 네, 그래도 이제 두 가지를 크게 뽑아보자면, 키르기즈스탄 사무소 개소를 한 부분을 들 수 있겠는데요. 키르기즈스탄이 2020년에 GGGI의 37번째 회원국으로 가입을 한 이후에 올해 2024년 3월에 키르기즈스탄과 GGGI 간의 호스트 컨트리 어그리먼트가 서명이 완료가 되었습니다. 그리고 6월에 사무소를 개소를 하면서 본격적으로 환경부 사업에 착수를 하게 되었습니다. 그리고 두 번째 성과물로는 얼마 되지 않았는데요. 네, 9월에 한 키르기즈 우즈벡 지식 공유 워크숍 및 한국 수자원 관리 현장 견학이 진행이 되었습니다. 한국수자원공사의 통합 수자원 관리 시설, 대청호, 입포보, 강청보, 그리고 재난 상황을 대비하는 CCTV 조기 경보 시설, 양수 시스템 현장 등을 다녀왔는데요. 이를 통해서 이러한 지식 공유 및 현장 견학을 통해서 키르기즈스탄과 우즈베키스탄 참가자들에게 한국의 첨단 스마트 기술, 특히 수해 및 가뭄 관리에 대한 조기 경보, 양수 및 수문 시스템에 대한 이해를 증진시키고 한국의 기후 회복력 우수 사례를 배움으로써 지식 공유 및 키르기스 우즈벡 정부의 역량 강화를 촉진하는 것을 기대를 하고 있습니다.
네, 말씀드린 대로 저희가 지금 사업이 한창 진행 중인 과정에 있어서요. 네, 현재 진행 중인 사업 활동으로 간단하게 설명을 드리자면 기후 위험 및 취약성 기초조사의 일환으로 이해관계자 매핑, 전략 관련해서 현장 방문, 이해관계자 미팅 등 조사가 진행 중에 있고요. CCTV 모니터링 시스템 및 양수 수문 설치 사업 우선 지역 선정을 위한 현장 적합성 조사가 키르기스탄에서는 7월에 진행이 됐고 지금 현재 정부와 사이트에 대해서 논의를 하고 있는 중입니다. 그리고 10월에 우즈베키스탄에서 사이트 조사가 진행될 예정입니다. 그리고 하반기 10월 말에는 제1차 프로젝트 운영회가 비슈케크에서 열릴 예정입니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you. Now I would like to give floors to a representative of Korea Rural Corporations. So indeed, with these organizations, GGI has four projects, maybe in Senegal, El Salvador, and Senegal, and also now we are developing other projects as well. So please let me invite Choi Hee-jin, project manager of the company, to the floor. Thank you. 네, 안녕하십니까. 저는 한국농어촌공사 글로벌 사업처의 최희진 대리라고 합니다. 오늘 발표에서 저희 공사에서 어떤 일을 하고 있는지, 그리고 이제 농식품부 ODA 사업에 대해서 간략하게 소개해드리고자 합니다. 일단 한국농어촌공사는 이제 영어로 KRC라고 부르시면 되는데요. 한국농어촌공사에서는 농업 생산성 증대, 농어촌의 경제사회적 발전에 이바지하고자 하는 목적으로 1908년도에 창립이 되었고요. 지금 현재 주요 업무로는 농업 생산 기반 현대화, 수자원 개발 및 관리, 그리고 이제 농어촌 지역의 가치 증진과 농가 소득 향상을 위해 이제 업무를 수행하고 있는 기관입니다. 이제 한국농어촌공사는 농식품부의 ODA 사업을 양자 사업과 다자성 양자 사업을 이제 위탁받아 수행을 하고 있는데요. 농식품부 ODA 사업의 일단 주요 목적은 식량 안보 그리고 이제 불평등과 빈곤 감소 또 이제 기후 스마트 농업과 이제 기후 변화 부분에 초점을 맞춰서 진행이 되고 있습니다. 농식품부 지금 현재 다자성 양자 ODA 사업으로 주로 이제 진행되고 있는 사업은 스마트 농업 사업 그리고 이제 기후 변화 대응, 농업 가치 사슬 강화 등의 다양한 분야에서 이제 개도국을 지원하고 있는데요. 이제 KRC는 이제 이런 다자성 양자 사업을 모두 관리하고 있는 기관으로 업무를 수행하고 있습니다. 특히 이제 농식품부 다자성 양자 사업에서 여러 국제기구와 이제 협력을 하고 있는데 특히 GGI는 그중에 큰 비중을 차지하고 있는 기관에 속하고요. 농식품부 다자성 양자 사업으로 현재 3개 국가에서 사업이 진행되고 있습니다. 하나는 이제 세네갈의 기후 스마트 농업, 그리고 두 번째는 엘살바도르의 조기 경보 기후 시스템 사업이 있고, 세 번째로는 이제 올해부터 시작하게 되는 토고의 농촌 지역 사회 경제적 발전을 위한 사업이 있습니다. 특히 세네갈에서 지금 진행되고 있는 사업의 이 액티비티에 있어서 이제 사업의 참여자와 농민들의 만족도가 아주 높아서 해당 국가의 농업 생산성 향상에 크게 기여하고 있다고 생각하고요. 이제 그 사업을 이제 대표 사업으로 해서 다른 사업을 이제 또 진행해 나가는 데 큰 도움이 될 수 있을 거라고 생각합니다. 전반적으로 한국 ODA 예산이 크게 증가하는 추세에 있고요. 한국 정부 그리고 이제 농식품부에서는 더 내실화된 농업에 좀 전문화된 사업을 통해서 이제 글로벌 농업 문제 해결을 위해 노력하고 있습니다. 한국농어촌공사에서도 앞으로 이제 농식품부 그리고 각국 정부 그리고 GGI를 포함한 여러 국제기구들과 함께 이제 협력을 통해서 개도국 농업 발전을 위해 더 기여하는 그런 미래를 위해서 노력하고 있고요. 특히 이제 농식품부 사업에 대해서 관심이 있으신 분은 이제 GGI 한국협력팀을 통해서 연락을 해주시면 더 나은 기회를 발굴하기 위해서 노력할 수 있을 것 같습니다. 이제 오늘 발표를 통해서 한국농어촌공사와 농식품부 ODA 사업에 대한 이해가 좀 더 높아지셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
Thank you, Eugene. So after this introductory part of this session, so when we have our munchies and mingle part, so you may approach, you may get close to her, and then you will find more knowledge and understanding about the MAFRA ODA project. And happily, so we also have our project manager who is implementing our MAFRA's El Salvador project. His name is Mundo and is logged on from El Salvador. So Mundo, so why don't you start your presentations? Thank you very much. I hope you can hear me well. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mundo Kim, Project Manager of GGGI El Salvador, and I will be briefly presenting on our project of strengthening capacities of women and youth for implementation of climate-smart agriculture in El Salvador. Before we begin, just to mention, last year, 2023, was a very important year. El Salvador became the 47th member state of GGGI. We also began our operations in the country. The host country agreement was also signed between GGGI and El Salvador. And this year, approximately May, June of this year, the host country agreement was also ratified by the National Assembly. So again, it was a very important year, and I think we have began our operations quite strong in the country. Due to time constraints, I'll provide a brief project overview using the 5 Ws and 1H approach. Next slide, please. Our project aims to empower vulnerable farmers, particularly women and youth, to adopt more sustainable farming practices and enhance their economic resilience. By addressing the challenges of fragmented landholdings, weak farmer organizations, and limited access to resources, we will enable farmers to transition beyond subsistence farming, improve their agricultural practices, and secure the necessary resources and capacities for sustainable development. The project will span 3.5 years and will focus mainly in the San Miguel and Usulutan departments, which are located within the dry corridor of El Salvador. We are also implementing nationwide early warning system interventions. This project is funded by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs of the Republic of Korea with $4.98 million as funding. And GGGI is collaborating closely with the government of El Salvador, particularly with the Ministry of Agriculture and Livestock and the Ministry of Environment and Natural Resources. Next slide, please. To achieve our objectives, GGGI El Salvador is collaborating with vulnerable farmers and farmer organizations. We provide comprehensive training and technical assistance in climate-smart agriculture, entrepreneurship, business management, and also financial literacy. Our goal is to empower farmers to enhance their agricultural practices, develop sustainable business plans, and access necessary resources to expand their operations. We are also concurrently conducting a comprehensive analysis of the agri-food value chain, specifically for fruits and vegetables in the eastern region of El Salvador. This analysis will help us examine the socio-productive, economic, and environmental aspects of production in these areas. Additionally, we are working with the government to increase access to ICT tools, focusing mainly in early warning systems for farmers nationwide. To enhance access to these early warning systems, this year, we are constructing 3 new agro-meteorological stations in underserved areas, and also upgrading or refurbishing 7 existing meteorological stations with agro-meteorological equipment. Additionally, we are supporting and reactivating an application which is called the Agroclimatic and Market Information System mobile application. And this initiative will provide farmers with vital agroclimatic information, early warnings, which will help them to mitigate losses due to climate-related risks. It will disseminate agricultural product prices and also facilitate connections between producers and buyers. So basically,
We have been operating and implementing this project for roughly 1 year. We still have 2 more years to go, and we expect to have a lot more accomplishments again with the focus in increasing this capacity to farmer organizations, especially vulnerable women and youth. Thank you very much. Thank you, Mondo. You are very punctual. So now let me invite a representative from Korea Forest Service, Suji Kim, Assistant Director, to the floor. So Suji, yes, thank you. So for this session, I will briefly introduce strategic policies and international cooperation efforts. 발표를 시작하도록 하겠습니다. 다음. 우리나라 산림의 50년 전 그리고 현재의 사진입니다. 이 비결은 산림 정책에 있습니다. 산림청은 73년도부터 약 10년 주기로 그 마스터 플랜을 수립하고 이행했습니다. 그 전쟁 이후 초창기에는 황폐화된 산림에 나무 심기와 복구에 중점을 두었고 점차 숲을 가꾸고 국민들에게 혜택을 주는 복지의 정책을 하였습니다. 현재 정책 방향은 다음 페이지를 보겠습니다. 일자리가 나오는 경제살림, 복지살림, 생태살림, 그리고 글로벌 투게더 이를 토대로 지난달 산림청은 Forest for All 모두가 누리는 숲 추진 전략을 발표하였고 이 비전에 따라 정책을 추진할 계획입니다. 다음은 International Forest Corporation입니다. 산림청은 양자 협력국을 현재 39개국을 맺었고 올해 40개 국가와 협력을 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 GGGI를 비롯한 여러 국제기구들과 협력하고 있고 그 예산은 매년 확대되고 있습니다. 사업 몇 가지를 소개하겠습니다. 산림청 하면 나무 심기 사업만 혹시 떠올리시는 건 아니겠죠? 첫 번째 캄보디아 그 레크레이션 프로젝트는 앙코르와트 인근 풍부한 자연 자원을 이용해서 우리나라 자연 휴양림 모델을 조성해주는 사업입니다. 별로 안 놀라시네요. 두 번째는 베트남의 맹그로브 복원 사업입니다. 그리고 사막화 방지를 위해 몽골, 타지키스탄 등 건조 지역에 나무 심기 복원 사업을 하는 사업도 하고 있습니다. 현재는 산림 복원과 더불어서 소득 개선, 산불 기술 등 융합형 ODA를 추진하고 있습니다. 또한 멀티레터럴 프로젝트는 여러 국제기구들과 산림 재난, 생물 다양성 등 다양한 협력 사업을 실시하고 있습니다. 산림청은 현재 GGGI와는 3개의 협력 사업을 하고 있는데요. 그 산림 복원과 주민 소득을 같이 창출하는 에티오피아의 커피나무 복원 사업, 그리고 토고의 시어나무 복원 사업을 하고 있고 가이아나 가운데의 맹그로브 마카이카 해변을 한 6km 해일을 재난으로부터 예방하는 복원 사업을 올해 시작하였습니다. 마지막 레드 사업 관련입니다. 산림청의 국가 온실가스 감축 목표 NDC 중 2030년까지 500만 톤을 확보하는 의무가 있습니다. 이를 위해 개발도상국의 디포레스테이션 산림 전용을 방지하여서 탄소 배출을 감축하는 것을 활동하고 있습니다. 빈곤과 저개발로 인해 숲을 태우며 살아가야 했던 삶의 방식을 개선해서 변화시키고 이들의 삶과 숲을 공생하며 할 수 있는 방법을 찾는 것이 레드 사업의 핵심이라고 할 수 있겠습니다. 산림청의 국제산림협력 정책 방향은 향후에도 레드 사업 플러스 사업과 ODA 사업을 패키지화하여서 국가 간 우호적 협력 관계를 다지는 것이 핵심이라고 할 수 있겠습니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you, Suji. So indeed, we have Hangul Lee
a project manager of GGGI KFS Guyana project. So he is logged on from Guyana. So why don't you start your presentation on the project, Hangu? Hello, good afternoon, everyone. I hope you can hear me very well. And 안녕하세요. It's very good to speak in my mother tongue. But let me deliver my presentation in English because it's the official language of the GGGI. So I'm Hangu Lee, the project manager of the GGGI for the Coastal Resilience Mangrove Restoration Project in Guyana, funded by the KFS. Since time is quite short, so I jump straightly into the brief overview of the project. Next, please. So first of all, let me provide you basic information about Guyana. Guyana is geographically located on the northern edge of the South America, but culturally it's more aligned with the Caribbean. 85% of country is covered in the dense rainforest, and it has 460-kilometer coastline along the Atlantic Ocean. With a population of around 800,000, most of people living in along the coastal area. And the problem or the challenge is the area lies below the sea level and making it highly vulnerable to climate crisis like sea level rise or the seawater flooding. So to address this issue, the Guyana government built concrete seawalls and ocean embankment. However, these conventional gray solutions didn't fully account for environmental impacts. Even some place, the concrete seawalls accelerating mangrove degradation. Public awareness of the mangrove ecosystem service was also quite low due to, can you move the next, please? I'm sorry. So due to these complex reasons, during only for 10 years, about 75% of mangroves degraded in the Guyana between 2001 and 2011. You can see on the map on the 2010, all the map is green. It means the mangrove is alive there. For 2020, you can see all the red dot. It means we have a lot of losses in the mangrove forest. So it caused a lot of, the climate crisis in the country, like devastating the flood in Georgetown in 2005 and another flood in the Danzig 2019. So you can see the seawater is overtopping the seawalls. It caused a lot of, the damages like casualties and sometimes loss of the means of livelihood of the local people. Can you move to the next? So in this context, KFS identified the opportunity of the collaboration with Guyana, and the GGGI and the government of Guyana were eager to support this new initiative of the KFS. Can you move to the next? Particularly, the 10-year Mangrove Action Plan is already in the pipeline by the Guyana government, and is also very well aligned with the mission and the vision of GGGI and the global operational priorities. Can you move to next, please? And the project goal is to enhance the resilience, coastal communities, and also the mangrove ecosystems. So this project is focused on the Danzigo area. As I mentioned, these areas experienced very severe flooding in 2019, and this project will last till June 2027 for 3 years. Move to the next, please. The key component, the biggest component of this project is applying the green-gray nature-based solution to restore and protect the mangrove forest. And the second objective is focused on the community self, exploring the payment for ecosystem services and creating green jobs linked to the mangrove ecosystem. This will encourage the local community to engage directly in the mangrove protection and restoration efforts. And third and fourth is more related to the institutional capacity building. Can you move to the next? Let me briefly explain about green-gray solution. It offers better
better value for money, and is more sustainable than traditional gray infrastructure, which gray infrastructure only isn't cost effective or environmentally friendly. And also, we cannot rely wholly on the green solutions. It may not work always. So especially in the region with the severe coastal erosion happened naturally, like in Guyana. So in Guyana, we are considering these various types of green-gray solution, which is most appropriate in the specific area, like a geotube growings and bamboo trapping units. Can you move to the next? And this is actually the photo of our project site. Now the government is applying these timber plants to capture the sediment. Sediment is a bed of a mangrove forest, so we need to capture this one. Can you move to the next? So by addressing the various challenges facing in front of us, like a disaster risk reduction, climate crisis, environmental protection, and livelihood security, this project aims to reclaim 120 hectares of coastal land for mangrove restoration, or sequester 1.12 million tons of CO2 for 25 years, or the create 18 green jobs and directly protect 500 people and 1,000 hectares of agricultural land. Next, please. And for the success of the project, the GGGI Guyana office will work closely with all relevant stakeholders in country to ensure the effective cooperation. Thank you for your attention. I hope I'm on time. Thank you, Anggu. So now let me invite Mr. Han-Deok-kun, Director General of Korea Maritime Institute. So indeed, Korea Maritime Institute is also affiliated organization of the Ministry of Oceans and Fisheries. So please welcome him with a big round of applause. 안녕하십니까. 먼저 글로벌 그린 그로스 윅 2024 축하드리고 또 그리고 초청해 주셔서 대단히 감사드립니다. 먼저 저는 이제 코리아 메리타임 인스티튜트 한국해양수산개발원에서 소개해 주신 대로 대외협력 사업 부장을 맡고 있는 한덕훈이고요. 저희가 지금 하고 있는 그런 액티비티나 또는 저희가 특별히 한국해양수산부의 ODA 관련 전문기관으로 지정이 되어 있습니다. 그래서 저희가 주로 전문기관으로서 어떤 역할을 하고 있는지 간단하게 소개를 드리도록 하겠습니다. 먼저 이제 저희 KMI에 대해서 소개를 드리면 저희는 이제 국무총리실 산하에 경제인문사회연구회라고 있습니다. 27개 연구기관이 있는데요. 그 중에서 해양 분야를 연구하는 정책을 연구하는 유일한 기관입니다. 그리고 저희 KMI에는 국제개발협력센터가 있습니다. 그래서 영어로는 Center for International Development Corporation이라고 하는데 지난 2020년 10월에 해양수산부로부터 해양수산 ODA 전문기관으로 지정을 받았습니다. 그래서 저희가 전문기관으로서 하고 있는 주요 업무는 지금 올해 기준으로 해수부의 ODA 사업이 약 40개에 430억 이렇게 진행이 되어 가고 있는데 이 전체 사업을 저희가 이제 뭐 한마디로 서포트를 하는 것이죠. 이제 여러 가지 사업들을 발굴할 수 있도록 지원하고 관리하고 또 신규 사업 발굴을 위해서 타당성 조사하고 또 외부 평가 사업들도 저희가 진행을 하고 또 중요한 것 중에 하나가 신사업 발굴을 위해서 연구 사업들 해양수산 ODA 연구 사업을 하고 있습니다. 지금 화면을 보시면은 지금 이제 첫 번째 나와 있는 게 저희가 이제 또 이제 구체적인 사업들 전체적으로 ODA 사업에 대해서 이제 서포트를 하는 측면뿐만 아니라 저희가 또 해수부 ODA 사업으로서 또는 일부 코이카 사업으로 또 수행을 하고 있는 건 있는데 지금 현재는 코이카 사업 수행하지는 않고 해수부 ODA 사업 중에 어떤 특정 사업들을 또 수행을 하고 있습니다. 그 중에 첫 번째 이제 그 테이블에서 보시면은 컨퍼런스 사업을 통해서 저희가 또 각 권역별 아프리카나
태평양 또 중남미 아세안 지역의 그 어떤 세션별 컨퍼런스를 통해서 사업들을 또 발굴을 하고 있습니다. 그리고 그 세네갈 그 선원 교육 훈련 사업이라고 그래서 두 번째 줄에 보시면 사업이 있는데 이 사업은 이제 끝난 사업이고 사실은 그 해양수산 분야에서도 어떤 배가 갖고 있는 선박이 갖고 있는 중요성이 있거든요. 이 선박을 통해서 아프리카 이제 세네갈이나 여러 국가에서 사실은 교육 훈련을 받은 다음에 일자리를 더 찾아 나서고 하는데 청년들 좀 지원 사업으로 저희가 실행을 했던 것이고 조금 전에 수자원공사에서 말씀 주신 키르기즈스탄 저희도 이제 키르기즈스탄에 대해서 여기가 내륙 국가이긴 합니다. 랜드락드 컨트리이긴 한데 아까 그 사진 그 지도 보여주신 거 그 사업지에서 살짝 올라가면은 이시쿨 호수라고 있는데 여기에 그 텐산 산맥의 그 물 내수면의 물들이 굉장히 좋습니다. 그래서 수산 양식 쪽 센터를 건립하는 사업을 하고 커패시티 빌딩도 같이 진행을 하고 있습니다. 그리고 가나 사업이 여성어업인 역량 강화 사업이 있는데요. 지금 현재 진행하고 있는데 너무 잘 아실 수도 있는데 이제 우리나라도 좀 그런 면이 있지만 아프리카나 또는 다른 나라에 가 보시면은 바다에 나가서 피싱을 하고 있는 거는 주로 이제 90% 이상이 남성분들이 하는데 이 피싱 된 게 그 생선들이 양육이 된 다음에 어항에 이제 안착이 된 다음에는 여성분들이 90% 이상이 이거를 가공하고 유통하고 시장에서 또 팔고 이렇게 주도권을 갖고 하십니다. 그래서 가나 정부의 요청에 의해서 저희는 이제 그러한 가공 시설들, 건조 시설들을 좀 현대화를 하고 또 역량 강화를 하고 또 그다음에 일부 또 보건 사업도 또 지원을 하는 그런 프로그램으로 좋은 프로그램으로 진행을 하고 있습니다. 그리고 저희가 세션 좀 전에 피지 장관님을 좀 잠깐 뵀는데 저희가 스웨덴 말메에 세계 해사대학이라고 있는데 여기 국제기구이면서 해양수산 관련 유일한 국제기구이면서 대학교입니다. 그래서 국제대학입니다. 그래서 이곳과 저희 KMI가 서로 연계해서 불법업이 우리나라 뭐 연근해뿐만 아니라 사실은 그 세계 각국에서 큰 문제입니다. 그래서 이러한 IUU업 불법 비보고 비규제 어업에 대한 어떤 대응 방안 또는 어떤 노하우들을 서로 공유를 하는 그러한 커패시티 빌딩 프로그램을 21년도부터 갖고 있고 다음 달에는 저희가 피지 수바에 가서 태평양 도서 국가들의 이제 공무원들 수산 관련 또는 감시 관련 공무원분들 초빙해서 같이 2주간 썸머 아카데미로 수행을 할 계획이고 단연차 사업으로 진행 예정입니다. 두 번째를 보시면 사실 저희가 이제 그 타이틀에 코리아 오션 이코노미 이니셔티브 이렇게 했는데 이거는 뭐냐면 한국해양수산부하고 저희 뭐 KMI나 또는 관련 연구자들이 같이 하나의 만든 어떤 이니셔티브를 제창을 했습니다. 이거는 잘 아시는 작년 5월에 태평양 도서국을 초빙해서 정상들을 초빙해서 우리나라가 이제 정상회의를 가졌는데 이때 해양수산부에서 공표를 했습니다. 그래서 이건 뭐냐면 이제 어떤 글로벌 기후 위기라든지 여러 가지 해양 쓰레기 문제 또 빈곤 타파 이런 부분들을 개선을 하기 위해서는 한 4가지의 큰 기둥으로 이제 제시를 한 겁니다. 그래서 첫 번째가 기후 변화 대응 부분, 두 번째가 빈곤 타파를 위한 지속 가능한 수산 양식, 또 세 번째는 해양 환경 문제, 그다음 네 번째는 역시 중요한 역량 강화 커패시티 빌딩 프로그램을 이제 해양수산부는 중점적으로 추진하겠다라고 이제 공표를 한 것이고 각각의 그러한 사항들에 대해서 이제 저희가 40개 정도 사업을 하는데 카테고리화를 했습니다. 그래서 그런 사업을 추진할 수 있도록 이렇게 노력을 하는 것이고 사실 GGGI가 지금 이제 하시려고 하는 그 사업들 바누아투나 통가에 추진하시려는 사업은 사실 기후 변화 대응 사업과 연관이 돼 있고 탄소 중립 사업과 또 연관이 돼 있습니다. 그리고 다음 페이지를 보시면 저희가 이제 이거는 올해 저희 해양수산부에서 추진하는 40개 430억 사업을 사실은 저희가 그냥 타이틀만 영어로 이제 번역을 해서 참고를 하시라고 드렸는데 이렇게 제목을 읽으시면 사실은 어떠한 내용들인지는 거의 파악을 하실 거예요. 그래서 제가 이제 뭐 강조를 하고 싶은 거는 다양한 사업들이 있고 특히 이제 저희 해양수산 쪽에서는 어떤 특징이 2020년까지는 사실 굉장히 사업이 한 100억
대 정도로 그렇게 많지는 않았어요. 근데 최근 한 4, 5년간 430억, 내년에는 한 450억을 예상하고 있습니다. 그래서 굉장히 우리나라 전체 ODA가 늘어난 것과 추세를 같이 해서 해양수산 쪽도 늘었는데 저희 쪽에서는 사실 어떤 생각을 갖고 있냐면 뭐 기후변화 대응이라든지 해양 쓰레기 문제나 뭐 이런 먹고 사는 빈곤 타파 이런 문제를 해결하기 위해서는 해양수산이 굉장히 중요하다. 왜냐하면 지구가 한 70%가 물로 이제 덮여 있고 또 이렇게 아프리카나 또 개발도상국을 가면은 연안 쪽에서는 이 피싱을 통해서 이렇게 굉장히 빈곤율이 그래도 좀 적은데 내륙으로 들어가면 이게 유통이 안 되면 굉장히 어려움들을 겪고 계시거든요. 그래서 저희가 이제 강조하는 거는 이런 해양수산 쪽에서도의 노력을 통해서 UN SDG 14번도 물론 해양 쪽에 SDG가 있지만 다양한 SDG 달성하는 것을 노력을 하려고 합니다. 그리고 마지막으로는 이 부분은 뭐 너무 잘 아실 것 같아요. 그래서 요거는 GGGI가 하고 계시는 그 사업을 하나 이렇게 표시를 한 것이고요. 그리고 그 해수부 OD 사업을 뭐 공식 프로시저라고 했는데 사실 대동소이하지요. 각 부처에서 준비를 하시고 뭐 공문, PCP 이런 거 준비하시고 2월 말까지 준비를 한 다음에 저희도 3월 초에 외교부 접수를 하고 당연히 기획재정부 심사를 받고 국조실 심사 받고 기획재정부 심사 받고 그 다음에 지금 올해처럼 국회에서 최종 심사를 받는 그러한 것으로 뭐 참고 자료로 보시라고 이렇게 정리를 했습니다. 예, 이상 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you, Director Generals. So now, so let me invite a representative from KOICA, which is last but not least, of course, the leading ODA agency in Korea. So why don't you come to the floor, Ms. Soo-Young Kim? Hello everyone, I'm Soo-Young Kim from KOICA, and it is an honor to be here today to share the KOICA's multilateral cooperation strategy very briefly in our partnership with GGGI. Let's move to next slide, please. Let's start with a brief overview of Korea's ODA. Between 2020 and 2024, Korea's ODA grew significantly from approximately $2.25 billion to $4.79 billion. Korea's bilateral grant aid, which included Korea's budget, reached $2.37 billion in 2024, around a 50% increase from the previous year. As a result, KOICA budget also rose by 48% in 2024. However, much of this increase has been focused on humanitarian aid and supporting fragile and conflict-affected states. In particular, KOICA has worked closely with 8 international organizations and launched 13 region-specific projects under the HDP Nexus framework by signing grant arrangement. These efforts form a core part of KOICA's multilateral cooperation strategies. Since 2007, KOICA has steadily expanded its partnership with international organizations. However, there have been concerns from the National Assembly and Korean government regarding the effectiveness of these partnerships. In response, KOICA has revised its strategy. Traditionally, KOICA collaborated with international organizations through 4 key channels, but to complement the limitation of bilateral project, we recognize that closer cooperation with international organizations was crucial. From 2025 onward, KOICA will prioritize the regional multi-buy project and the fragile and conflict-affected state assistance program.
This approach will allow us to focus more on non-priority countries and avoid overlaps with other humanitarian programs. In addition, KRICA is strengthening its monitoring effort and using internal evaluations more rigorously during project review to ensure that our collaborations achieve tangible result. Here is the list of GGGI and KOICA's cooperated project. So KOICA and GGGI has been working together through the Multi-Buy project and multilateral development cooperation project with the shared focus on climate change response and green growth. In countries like the Philippines and Ethiopia, we are implementing projects that enhance climate resilience and restore forest. In Uzbekistan and Nepal, we are promoting green reconstructions and climate-smart agriculture as part of our broader climate change response initiative. Moreover, KOICA's creations as a Green Climate Fund entity in 2021 has further enhanced our ability to collaborate with GGGI. With this accreditations, we are better positioned to drive impactful climate actions, and we look forward to expanding our joint initiatives with GGGI in the future. Before I conclude, I would like to take a moment to express my deepest gratitude to the GGGI staffs. Your dedication and hard work has been instrumental in the success of our joint project. It is thanks to your commitment that we are making a meaningful progress toward a more sustainable and resilient world. Thank you very much for your attention, and I'm looking forward to our continental collaboration, exciting the possible step lie ahead. Thank you. Thank you, Suyang. So far, we have heard the various representatives from ODA agencies leading this sector in Korea. So as I mentioned earlier, so this session is being presented in the format of munch and mingle. So now I would like to wrap up this first part of the serious part of this session. So we have several project managers who are logged on online, and also there may be some questions. So for you to consider, it should be shared so with us all together. So in the case, please so raise your hand and give your questions to me, and so I'll let the corresponding representative to answer to that. So if not, so maybe we can have kind of frank discussions over lunch. Yeah, but anyways, I already saw a couple of questions, so maybe yes. Yeah, all right. Hi, good morning. Oh, almost good afternoon already, everyone. I'm Taswin from GGGI Indonesia. I'm interested to discuss actually, or ask our colleagues from Guyana, the mangrove or coastal protection project, because we just got a Canadian funded project on a project called NASCLIM, Nature-Based Solution for Climate Smart Livelihood in Mangrove Landscape. It's a 5 years project, and it uses some natural based approaches, like the one that growing planted with mangroves. We use AMA, or aquaculture mangrove associated approach. So mangrove in Indonesia mostly what do you call it?
it's not disaster, but it's fish ponds and then land clearing and then land use change. But then I saw there it's mostly influenced by disaster in Guyana. I just want to ask how you came up with that solution, and then how did you measure the outcome of the project when you cannot predict the disasters when to come, and then how will it affect the further project when to try to measure the impact, because impact can be measured right after or maybe 5-10 years after, and then the disaster hit and then it's lost again. Thank you. Thank you for the questions. So maybe for your questions, maybe Hangu logged online from Guyana will give an answer. So Hangu, no? Yes, I was told, yeah, Hangu is already kind of logged off. Yeah, you know, so Guyana is kind of on the opposite part of this planet. So, of course, I will ask Hangu to give kind of detailed answer through email through us. But this project is kind of yes, MAFRA project. So, Guyana project is KFS project. So maybe Suji can help to give some guidances on answers to the questions. Oh, yes, I'm watching Jongwoo, a kind of second month from KFS to our unit is preparing for the answers. So maybe I'll give the opportunity to Jongwoo. Actually, this project is in initial stage and adopt a new approach to how restore the mangrove in Guyana through the around 10 years of research and cooperation with Europe countries. Guyana is going to adopt new solutions of restoration of mangrove called as green gray solution with green infrastructure. Firstly, establishment of green infrastructure and plant mangroves on that infrastructure. So this is very initial stage for restoration and adapting new solutions. We need to more implementation, how to check the impact of this project. So sorry for this. Indeed, the Hangu is already logged off, so I will ask him to give detailed question for that. But for your information, mangrove is kind of in the area between Ministry of Oceans and Fisheries and Korea Forest Service in the perspective of Korea. So to implement the mangrove related project in Korea, so usually two agencies are cooperating with each other. So they complement and so each other, and by giving so their expertise in their comparative advantaged area. Merci beaucoup. Désolé, je voudrais parler en français. C'est vraiment prévu de traduction. D'accord. Est-ce que je peux aller? Si j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de 저는 빨라 français, so if you don't mind, so why don't you give me an English questions? Alors si j'essaie en anglais, vous n'allez pas me comprendre aussi. Alors, est-ce que merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord, vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Alors, je voudrais m'adresser à Koika, qui donc finance un projet qu'ils ont appelé renforcement de la résilience sur l'axe Kaya-Dori au Burkina Faso. So
It's on? Yes. Thank you. Merci. So the delegate from Burkina Faso would like to address his question to Koika that has been supporting the GGI project in northern areas of Burkina Faso in the Kayadori axis and in climate resilience. Donc, je voudrais, au nom des autorités du Burkina Faso, dire merci à Koika Firstly, he would like to extend his thanks to Koika for the support. pour avoir accepté de financer donc ce projet au moment où beaucoup de partenaires nous ont fui parce que nous avions des problèmes. And he is particularly, he recognizes the fact that Koika and the project have continued when many other development partners have fled due to the fragile and delicate security situation in the country. Alors, c'est un projet qui était véritablement la bienvenue au Burkina Faso parce que il y avait, bon, vous savez que nous vivons l'insécurité depuis 2016. Alors, il y a eu un déplacement de population. Donc, sur l'axe Kaya-Dori, c'était véritablement de vrais soucis pour la population. And one of the key challenges regarding that project and the general context is the displacement of the populations because of the conflict. Alors, ce projet a permis donc d'avoir des résultats très importants pour la population, surtout les femmes, à travers donc la réalisation de jardins nutritifs qui ont permis donc aux femmes de produire des feuilles de baobab, des feuilles de moringa, également des légumes, donc elles les utilisent pour leur consommation, également pour la commercialisation. The project has been vital for the local communities in its support to the jardin de. For food production that have, for instance, have led to the production of baobab leaves and for own consumption as well as for commercial activities, let's say. So it's in terms of resilience and livelihoods, it's been very important. Le projet a permis également la réalisation de forages et qui ont permis donc de mettre l'eau potable à la disposition donc de ces populations déplacées. It's been very important for the displaced populations as well, including in water availability. Le projet a financé également des kits solaires, des kits de cuisson solaire au profit des ménages. And the project has also supported a solar power kits for household use. Il y a aussi des kits de coiffure et de couture au profit des populations. Okay, yeah, this has also enabled them to engage in activities such as hairdressing and sewing. Donc, c'est un projet qui est véritablement bien apprécié par la population. J'ai eu la chance de faire le tour, faire la visite donc de ces réalisations. C'est vraiment très apprécié par les populations, par les bénéficiaires, également par les autorités. And he has personally visited the project sites and he wants to confirm that the project is hugely appreciated by the local populations. It's very important for them. Donc, c'est l'un des projets véritablement réussis par GGI au niveau de notre pays. C'est l'un des projets réussis par GGI au niveau de notre pays. C'est GGI qui met en œuvre. That this is an example of a successful project that has been implemented with GGGI in the north of the country. Alors, notre souhait maintenant est que, compte tenu de la réussite donc, de ce projet au niveau donc, de l'axe qui couvre juste quelques villages, notre souhait, c'est que ce projet puisse aller à l'échelle, couvrir encore d'autres régions du Burkina Faso. Now, what they would like to see next is for this very successful project to go to scale also in other areas of Burkina Faso. Merci beaucoup. Thank you very much. Yes. Merci pour votre question. I just translated, so what I need to do, yeah, in French.
Okay, thank you. Good morning. And I just want also to really thank you for these opportunities to have more informative project going on with Korea Corporation. I'm really interested. I'm from Senegal, so we also been having the opportunity to implement some project. But my question is related to the water, the technology for flood and drought. I think this is really an interesting type of project because more and more our country will face this vice versa of hazard. So regarding the technology, I just want to know how much it costs because you didn't put the price, the cost of a program, and just to know at what level of how to say infrastructure base we are in I think it's Batiscan because this means you might need some pipe already available, but for country who haven't this kind of infrastructure, how it will work. So I just want to have more clarity on the program. Thank you. Thank you for the question. So I assume that from your table, so there can be someone to give answers to that. So maybe Mr. Brock from the K-Water or Hae-ryung, project manager. So if you have any knowledge, and also we have another water expert in the table, Unju in my team, and so maybe so all of them can give us some answers to that. Yeah, so so it's too hard to answer to your question because it it depend it is depending on the depending on the how can it depending on your situation, and then we have before the calculated the cost of the we need to do the investigation for the your project area. So I think you pretty share to your the issue area to the to me, and then we when I go back to our office and then I talk to our colleague to the how much it's made about your issue. Yeah, well, thank you. Yeah. Yeah, thank you so much. But so we would like to have our M&M sessions. So if you have concrete specific question for specific sector, so just communicate with each other. So now, so I'd like to have kind of common question to for you to think. So we need to know so each other. So if you have any common questions or feedbacks from the floor, so just let me know. If not, so I would like to officially wrap up this serious part of the session. Yes, maybe none. So why don't you move to our M&M sessions? Yeah, thank you so much for your attention.